Hello, good morning, students. Let us move further for subject architecture and town planning, elective number 2 for the semester 2 of the third year civil engineering 2019 pattern of SPPU. And this is semester 2 of 22-23. So we are moving further to the topic from unit number 5, that is RERA and MAHA-RERA. So RERA for Real Estate Regulation and Development Act. So RERA, A for Act 2016. So this act is particularly enacted by the central government, and on the same line, the implementation to the state has been done by the respective state. So MAHA for Maharashtra. So Maharashtra has also implemented this act, and so the name is MAHA-RERA. So this is one of the important, we can say, milestone in the construction or real estate field, where many clear-cut guidelines are given regarding construction of the projects. Then again, step by step, how you can collect the money or payment from the customers, or even from the builder side. If any customer is not giving its, we can say, installment in time, then he may also charge interest from the customers. Accordingly, many good provisions are made, and we can see with the implementation of this act, some sort of relief is made to the customers. Earlier, there were some ill practices, we can say malpractices, where builder used to dupe customers. म्हणजे काय होत होतं की बिल्डर्स पहिल्यांदा जाहिराती करायचे, पैसे कलेक्ट करायचे, आणि त्या पद्धतीने म्हणजे असं इन जनरली काही ठिकाणी होत असेल की त्या पद्धतीने पैसे कलेक्ट केल्यानंतर तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होईल, कंप्लीट होईल, त्याला गव्हर्नमेंटच्या परमिशन आहेत नाहीत, किंवा कंप्लीट झाल्यानंतर सुद्धा तो अनऑथोराइज आहे वगैरे, आणि मग परत बिल्डिंग पाडली तर लोकांचं नुकसान होईल. म्हणजे अशा बऱ्याच गोष्टी होत्या की त्याच्यामध्ये कस्टमरचं किंवा लोकांचं नुकसान होत होतं. तर तोच पार्ट आपल्याला इथं दिलेला आहे. ऍक्ट मधून आपल्याला बघायचं आहे की व्हॉट आर द मेजर प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ऍक्ट MAHA-RERA. आणि प्रॅक्टिकल मध्ये म्हटलं तर आपल्याला एक असाइनमेंट आहे, ई लर्निंग MAHA-RERA mahaonline.government.in विथ इट्स रिपोर्ट. त्या पद्धतीने जर आपण बघितलं तर आपण इथं ही MAHA-RERA ची वेबसाईट आहे. त्या MAHA-RERAच्या वेबसाईटवर जे काही कंटेंट दिलेलं आहे त्यातून आपण त्याचा अभ्यास करूयात. विल गो थ्रू दी MAHA-RERA वेबसाईट as well as we will see the major provisions of this act. आणि त्याच्या अगोदरच आपण बोलत होतो की हा ऍक्ट येण्याच्या अगोदरची परिस्थिती थोडीशी डिफरंट होती, आणि त्यावेळेस लोकांना त्याच्यामधून थोडंसं संरक्षण मिळत नव्हतं, बऱ्याच वेळा नुकसान व्हायचं. त्या पद्धतीने आता त्यांनी क्लिअर कट प्रोसिजर मध्ये थोड्याशा प्रोव्हिजन चांगल्या दिलेल्या आहेत की सेफ्टी किंवा सेफगार्ड होईल तुमची इन्व्हेस्टमेंट, आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला रिटर्न्स मिळतील थोडक्यात. बरोबर आहे. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये अंतर्भूत केलेल्या आहेत. 1-2 मिनिटं मी तुम्हाला 1-2 व्हिडिओ मी शॉर्ट मध्ये दाखवणार आहे, तुम्ही त्या डिटेल मध्ये बघू शकता, आणि त्यानंतर आपण पुढे डिस्कस करू द मेजर प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ऍक्ट. हा जुना व्हिडिओ आहे, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ म्हणून मी दाखवत आहे. आवाज येतोय का मला सांगा. If it is audible, no sir. okay, so there is problem with the audio of the videos.
So I will provide you the links of these videos. You can watch it at your own. Okay. So this is one another video about the RERA or MAHARERA. There is no much difference between RERA and MAHARERA. You can search with MAHARERA or you can get all the details on the MAHARERA website. So we'll go to the Act copy. So this Act copy is available on this MAHARERA portal. So this is the MAHARERA portal where you will get all the information. So this is Act Maharashtra Real Estate Regulation Development. Screen दिसते ना? Maharashtra Real Estate Regulation Development. Registration of real estate project regulation, registration of real estate agent, rate of interest and disclosure thereof on website. म्हणजे ह्या बऱ्याच गोष्टी त्यांनी काय केलेलं आहे की अगोदरची गोष्ट म्हटलं तर आपल्याला त्या बिल्डिंगला परमिशन आहे का, किती हाईट पर्यंत बांधू शकतो, किती हाईटला लोकल अथॉरिटीने परवानगी दिलेली आहे, FSI किती आहे, अप्रूव्ड ड्रॉइंग्स काय आहे, टाउन प्लॅन डिपार्टमेंटच्या परमिशन्स कशा आहेत, हे सगळं मागायचं म्हटलं तरी मिळू शकत नसेल किंवा आपण मागत नसेल. परंतु आता यांनी असं काय केलेलं आहे की हा प्रोजेक्ट तुम्ही ज्या वेळेस एखादा बिल्डर एखादा प्रोजेक्ट सुरू करेल त्याच वेळेस त्याची सर्व इन्फॉर्मेशन ही तुम्हाला या महारेराच्या वेबसाईटवरती टाकायची आहे. बरोबर आहे. आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला एखाद्या प्रोजेक्टची माहिती सर्च करायची म्हटलं तुम्हाला इथून अवेलेबल असणार आहे. जेवढ्या काही बिल्डिंग परमिशन्स वगैरे आहेत. म्हणजे पहिल्यांदा आपण काय करायचं थोडक्यात की बिल्डर वगैरे आहेत ते इथून रजिस्ट्रेशन करतील, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट करतील आणि त्यानंतर आपण ऍज अ कस्टमर इथून त्या प्रोजेक्टची माहिती कलेक्ट करू शकतो. बरोबर आहे. म्हणजे प्रोजेक्ट इथं रजिस्टर असेल तरच आपण समजायचं की हा प्रोजेक्ट अप्रूव्हल आहे, या प्रोजेक्टला अप्रूव्हल आहे वगैरे. आणि बाकीच्या भरपूर गोष्टी अजून आहेत पुढे की ज्या अगोदर लोकांना माहिती मिळत नव्हती किंवा त्या पद्धतीने प्रोजेक्ट अप्रूव्ड आहे किंवा त्या पद्धतीने त्याचं सेफगार्ड होत नव्हतं. तर त्याच्या बऱ्याच प्रोव्हिजन्स आहेत. इन शॉर्ट मी 2-3 सांगतोय की त्याच्यामध्ये एक टाइम लिमिट दिलेला आहे की बिल्डरला तो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्यापासून कंप्लीट करण्यासाठी डेडलाईन दिलेली असेल. त्याचबरोबर इन प्रपोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ते लोकांकडून पैसे गोळा करू शकतात. प्रोजेक्ट रजिस्टर झाल्यानंतरच ऍडव्हर्टाइज करू शकतात आणि लोकांकडून पैसे घेऊ शकतात. ते पण ऍज पर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट. अगोदर कधी कधी काय व्हायचं की प्रोजेक्ट कुठेही सुरुवात नाही काही नाही परंतु ते ऍडव्हान्स बुकिंगच्या नावाखाली डिस्काउंटच्या नावाखाली भरपूर लोकांचे पैसे घेऊन ठेवायचे आणि मग कधी कधी असं व्हायचं की तो प्रोजेक्ट 2-3 वर्ष 10 वर्ष म्हटलं तरी तुझा प्रोजेक्ट स्टार्टच होत नव्हता. म्हणजे अशा प्रकारे बऱ्याच अडचणी होत होत्या. म्हणून त्यात ह्या सगळ्या गोष्टींना त्यांनी सेफगार्ड केलेला आहे की तुम्हाला पहिल्यांदा जाहिरात करायची म्हटलं की त्याच्यावर महारेराचा रजिस्ट्रेशन नंबर आला पाहिजे. म्हणून तुम्ही आता बरेच प्रोजेक्ट बघू शकता की तिथं लिहिलेलं असतं कुठेतरी महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर. That indicate that this project is approved by the government authority and all the permissions required are taken. त्याच्याबरोबर आहे की बऱ्याच वेळा काय व्हायचं की बिल्डर्स हे मिळलेले पैसे दुसरीकडे दुसऱ्या प्रोजेक्टमध्ये दुसऱ्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये वापरायचे आणि मग चालू प्रोजेक्टमध्ये पैसे कमी पडल्यानंतर तो प्रोजेक्ट मध्येच थांबायचा. बरोबर आहे. तर आता असं होणार नाहीये. 70% अमाऊंट जी आहे ती तुम्हाला त्याच प्रोजेक्टसाठी वापरावी लागणार आहे. म्हणजे त्याचे पैसे त्याचा अकाउंट सेपरेट असेल, त्याचं ऑडिट असेल आणि त्या पद्धतीने त्याचं जे ट्रान्झॅक्शन होणार आहे ते ट्रान्झॅक्शन त्याच प्रोजेक्टच्या खर्चासाठी झालेलं पाहिजे. म्हणजे लोकांचे मिळालेले पैसे हे त्याच कामासाठी वापरलेले गेलेले आहेत हे तुम्हाला दाखवावं लागेल. बरोबर आहे. म्हणजे अशा प्रकारे एक क्लॅरिटी दिलेली आहे. दॅट विल बी मोर बेनिफिशियल टू दी कस्टमर्स. तर त्या पद्धतीने आपण शॉर्टमध्ये त्याच्या प्रोव्हिजन्स बघूयात. अशा बऱ्याच प्रोव्हिजन्स आहेत. या मी 2-3 सांगितल्या फक्त मेजर. आणि त्या पद्धतीने जर प्रोजेक्टला डिले झाला तर दिलेल्या पैशांवरती इंटरेस्ट मिळणं किंवा तुम्हाला घर भाडं मिळणं वगैरे अशा बऱ्याच प्रोव्हिजन्स आहेत की ज्याच्यातून त्यांनी
ट्रान्सपरन्सी आणलेली आहे की जे अगोदर लोकांना अडचणी येत होत्या त्याच्याऐवजी थोडस कन्व्हिनियन्स हा झालेला आहे. So we will move towards the act copy. So Maharashtra Real Estate Regulatory Authority regulations, MAHA-RERA. In exercise of the powers conferred on it under. Okay, आता ही legal language असते. आपण त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे बघूयात. Maharashtra Real Estate Regulatory Authority, A for authority, MAHA-RERA. The object of these regulations is to establish procedures regarding general functioning of the authority and for the conduct of business of the authority. These regulations shall come into force on the date of their notification in the official gazette. Then these regulations shall apply in relation to all matters falling within the jurisdictions of the authority in the state of Maharashtra. So you can see 2017 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये इम्प्लिमेंट झालेला आहे आणि त्याप्रमाणे त्यातल्या प्रोव्हिजन्स ऑर वी कॅन सी द मेजर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस ऍक्ट काय आहेत. त्या पद्धतीने महारेराच्या ह्या ऑब्जेक्ट्स आपल्याला काय म्हणतात ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला बघता येतील आणि त्यानुसार त्यांनी काही डेफिनेशन दिलेले आहेत त्या तुम्ही बघू शकता. अथॉरिटी मीन्स महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी, कन्सल्टंट, मेंबर, सेक्रेटरी, या बाकीच्या भरपूर गोष्टी आहेत पण त्यातल्या आपण महत्त्वाच्या प्रोव्हिजन्स बघणार आहोत. So formats of certificates of architects, engineers, chartered accountants, additional disclosures by the promoters on the website and project. आता इथे आपल्याला लक्षात घेता येईल की त्यांना बऱ्यापैकी माहिती ही म्हणजे अप्रूव्ड. बऱ्याच वेळा तुम्हाला जे ड्रॉइंग वगैरे जे मिळणं अवघड होतं ते इथं अवेलेबल करून द्यावं लागेल. आपण ते सुद्धा वेबसाईट वरती बघू एखाद्या प्रोजेक्टसाठी. सो here Maharashtra Real Estate Regulation and Development. Okay. Promoter shall additionally upload the following details: the annual report of the statement of accounts, okay, duly signed by the chartered accountant. Withdrawal of the amounts from the separate account should be a different entity than the chartered accountant who is statutory auditor of the promoter's enterprise. The head office of the authority shall be at Mumbai. Language for the authority. Authority to have seal of its own. हे आपल्या महारेरा अथॉरिटीच्या बद्दल आहे. त्यांना जे काय कंडिशन्स किंवा सॉरी प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत त्या त्याच्यामध्ये डिस्क्राइब केलेले आहेत. This is about the MAHARERA authority. Their meetings. हे अथॉरिटीची प्रोसिजर दिलेली आहे. आपल्याला ह्या ऍक्ट मधल्या प्रोव्हिजन्स बघायच्या आहेत मेजर. फॉर्मॅट दिलेले आहेत वेगवेगळे. सर तुमची स्क्रीन काही दिसत नाही सर त्यात. ओके.
आता दिसतंय? हो सर. So this act may be called as Real Estate Regulation and Development Act 2016. त्यातल्या मेजर प्रोव्हिजन्स आपल्याला बघायचं आहे. मेनली ज्या पर्पज साठी हा ऍक्ट आलेला आहे तो पर्पज आपल्याला खूप महत्वाचा आहे, कारण की त्यानेच बऱ्याच गोष्टी या सेफगार्ड झालेल्या आहेत. म्हणजे इव्हन रिअल एस्टेट एजंट जे असतात त्यांना सुद्धा रजिस्ट्रेशन करणं बंधनकारक केलेलं आहे. Okay, so registration of real estate project and registration of real estate agents. So here you can see important provisions. No promoter shall advertise, market, book, sell or offer for sale or invite persons to purchase in any manner any plot, apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with real estate regulatory authority established under this act. So this is important provision. आपल्याला हा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड झालेला आहे का नाही हे कधी कळेल तर आपण या वेबसाईट वरती जाऊन त्या प्रोजेक्टचे डिटेल्स इथून मिळवले तर आपल्याला कळेल की हा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच वेळेस आपल्याला खात्री पटेल की आपण ज्या प्रोजेक्ट मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणार आहोत तो प्रोजेक्ट इतर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहे म्हणजे you can go ahead. So provided that projects that are ongoing on the date of commencement of this act and for which the completion certificate has not been issued, the promoter shall make an application to the authority for registration of the said project within a period of 3 months from the date of commencement of this act. आता हे थोडं काय काय गोष्टीच्या एक्सक्लुजन मध्ये असतात की बाबा जो प्रोजेक्ट नवीन सुरुवात होणार आहे त्याला हे ऍप्लिकेबल असेल ऍक्ट सुरू झाल्यानंतर 2016 नंतर, परंतु जे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट झालेले आहेत किंवा टुवर्ड्स कम्प्लिशन असेल त्यांच्यासाठी वेगळी थोडीशी प्रोसिजर असते. Then where not withstanding anything contained in subsection 1, no registration of the real estate project shall be required. आता काय होईल की बऱ्याच जणांना असं वाटेल की हे खूपच क्लिष्ट आहे, अवघड आहे आणि त्याने असं होतं किंवा त्याने अन्याय होतोय, तर त्यांनी काही गोष्टींना वगळलेलं पण आहे, बरोबर आहे. त्या गोष्टी पण आपण बघणार आहोत. Where the area of the land proposed to be developed does not exceed 500 square meters, म्हणजे एखादा इंडिव्हिज्युअल बंगला असेल, छोटासा अपार्टमेंट असेल तर त्याला ह्या कमर्शियल ऍक्ट मध्ये इन्क्लूड केलेलं नाही. Or the number of apartments proposed to be developed does not exceed 8 inclusive all phases, म्हणजे हे त्याच्यामध्ये नसणार आहे. So provided that if the appropriate government considers it necessary, it may reduce the threshold below 500 square meters or 8 apartments as the case may be, inclusive of all phases for exemption from the registration under this act. म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट याच्यामध्ये काही बदल करू शकतात, बरोबर आहे. परंतु आपण एक सर्टन 500 स्क्वेअर मीटर्स चा एरिया कन्सिडर केलेला आहे की त्याच्या खाली बांधकाम असेल तर ह्या ऍक्टच्या अंडर प्रोव्हिजन्स लागू नसतील. Where the promoter has received completion certificate for real estate project
prior to the commencement of this act. बरोबर आहे? ऑलरेडी कंप्लीट झाला असेल तर त्याची गरज नाही. Then for the purpose of renovation, repair and redevelopment which does not involve marketing, advertising, selling or new allotment of any apartment, plot or building as the case may be under the real estate project. म्हणजे आपलीच बिल्डिंग पाडून परत बांधायची असेल, त्याच्यामध्ये काही नवीन लोकांना ऍड करणार नसेल तर आपल्याला या रजिस्ट्रेशनची गरज नाही. So for the purpose of this section where the real estate project is to be developed in phases, every such phase shall be considered a standalone real estate project and promoter shall obtain registration number under this act. म्हणजे एखाद्या मोठ्या टाउनशिप मध्ये वेगवेगळ्या फेजेस मध्ये जरी असेल तरी त्या प्रत्येक छोट्या छोट्या प्रोजेक्टला महारेरा नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर हा वेगळा असेल. ऍप्लिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट्स, हे ऍप्लिकेशन करावं लागणार आहे अथॉरिटीकडे. Every promoter shall make an application to authority for registration of the real estate project in such form, manner, within such time, and accompanied by such fees as may be specified by the regulations made by the authority. Promoter shall enclose the following documents along with the application referred to this subsection. Okay. आता हे प्रोजेक्टचे एवढे डिटेल्स आपल्याला अवेलेबल असणार आहेत. A brief details of the enterprise including name, registered address, type of enterprise, registration details and names and photographs of the promoter. A brief detail of the project launched by him in past 5 years, history आहे, whether already completed or being developed, as case may be, including the current status of the said projects and any delays in its completion, details of case pending, details of type of land and payments pending. म्हणजे हिस्ट्री आपल्याला एखाद्या बिल्डर बद्दल आपल्याला माहिती घेता येईल. An authenticated copy of the approvals, commencement certificate, म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करताना आपल्याला commencement certificate हे अथॉरिटीचं लागत असतं. From the competent authority obtained in accordance with the laws as may applicable for the real estate project mentioned in the application. And where the project is proposed to be developed in phases, an authenticated copy of the approvals, commencement certificate from the competent authority for each of such phases. The sanctioned plan, layout plan, specifications of the proposed project or the phase thereof, and the whole project as sanctioned by the competent authority. The plan of development of the works to be executed in the proposed work, proposed project, and the proposed facilities to be provided thereof, including firefighting facilities, drinking water facilities, emergency evacuation services, use of renewable energy. The location details of the project with clear demarcation of the land dedicated for the project, along with its boundaries, including the latitude, longitude of the end points of the project. म्हणजे बऱ्याचपैकी ट्रान्सपरन्सी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपण एखाद्या प्रोजेक्टची माहिती घेईल या वेबसाईट वरून, त्यावेळेस आपल्याला लक्षात येईल की त्यांनी गुगल मॅप वरती लोकेशन दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे आपल्याला तिथं प्रत्येक प्रोजेक्टचे डिटेल्स हे मिळतील. The per forma of the allotment letter, agreement for the sale and conveyance deed proposed to be signed with the allottees. The number, type of carpet area of the apartments for the sale in the project, along with the area of the exclusive balcony, veranda areas and the exclusive open terrace areas of apartments with the apartment. आता बऱ्याच गोष्टी असतात, बिल्ट अप एरिया, कार्पेट एरिया, तर त्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी क्लिअर केलेल्या आहेत की यू हॅव टू सेल द फ्लॅट ऑर द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेट एरिया. अगोदर सुपर बिल्टअप एरिया किंवा सुपर कार्पेट एरिया म्हणून ऍडिशनल प्लिंथ एरिया वगैरे त्याच्यामध्ये ऍड होत होता. The number and areas of the garage for the sale in the project, the names and address of these real estate agents, if any, for the proposed project, the name and address of the contractors, architects, structural engineers, if any, and other person concerned with the development of the proposed project. Then declaration supported by the affidavit which shall signed by the promoter that he has legal title of the land on which development is proposed, along with the legally valid documents with authentication of such title if such land is owned by the another person. म्हणजे त्यांनी बऱ्याच गोष्टींना फोकस केलेला आहे की ज्या अडचणीच्या गोष्टी असतात, एखादी लँड बरोबर ट्रान्सफर झालेली नाही, दुसऱ्याच्याच नावावर असेल आणि बिल्डरने बांधकाम सुरू केलं आणि पुढे जाऊन त्या लोकांना परत प्रॉब्लेम होईल, असं होऊ नये म्हणून लँड रिलेटेड इश्यू हा एक महत्त्वाचा असतो. सर्च रिपोर्ट एक असतो, त्यासाठी बऱ्याच गोष्टी असतात त्यामध्ये, म्हणजे कॉमेन्समेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, देन कन्व्हिनियन्स डीड, रजिस्ट्रेशन, सेल डीड,
त्या बऱ्याच गोष्टीसाठी तुम्हाला त्या लिगल गोष्टी सगळ्या माहीत असणं गरजेचं असतं आणि त्यांनी याच्यामध्ये क्लिअर कट मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. The time period within which he undertakes to complete the project. 70% amount realized for the real estate project from the allottees from time to time shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover cost of the construction and land cost shall be used only for the purpose. म्हणजे पैसे तुम्हाला म्हटलं तसं की त्याच प्रोजेक्टसाठी वापरणं बंधनकारक आहे. Provided that promoter shall withdraw the amount from the separate account to cover the cost of the project in proportion to the percentage of the completion of the project. बरोबर आहे. म्हणजे बिल्डरने ते पैसे त्याच कामासाठी वापरावे यासाठी अशा प्रोव्हिजन्स केलेल्या आहेत. Provided further that amounts from the separate account shall be withdrawn by the promoter after it's certified by the engineer and architect and a chartered accountant in practice that the withdrawal is in proportion to the percentage of the completion of the project. आता आपण म्हणेल की नाही त्यांचेच लोक असतील, त्यांचे इंजिनियर असतील, ते सर्टिफाय करतील. परंतु ज्यावेळेस ही केस पुढे कोर्टमध्ये येईल किंवा अथॉरिटीकडे येईल त्यावेळेस मग त्यांनाही त्याच्या पेनल्टी किंवा पनिशमेंट भेटू शकते. So provided also that the promoter shall get his account audited within 6 months after the end of every financial year by the chartered accountant in practice and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such chartered accountant. It shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilized for the project and the withdrawal has been a compliance with the proportion to the percentage of the completion of the project. म्हणजे पैसे संदर्भात आहे की त्यांनी ते त्याच पद्धतीने वापरावेत. त्याच्या पुढचं बघा, म्हणजे इतक्या मायन्यूट लेवल पर्यंत ते पोहोचलेले आहेत. शेड्यूल बँक मीन्स अ बँक इन्क्लुडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. म्हणजे कुठल्याही छोट्या मोठ्या पतसंस्थामध्ये, पतसंस्था वाईट आहे असं नाही, परंतु बऱ्याच वेळा काही प्रॉब्लेम्स येऊ नये म्हणून त्यांनी त्या रेग्युलेटरी अथॉरिटीने, रिझर्व्ह बँकने काही बँकांची लिस्ट दिलेली असेल, त्या बँकांमध्येच अकाउंट असणं गरजेचं आहे असं म्हणू शकतो आपण. कारण कधी कधी काय होऊ शकेल, त्यांच्या ओळखीच्या संबंधातल्या छोट्या मोठ्या बँका असतील तर त्याच्यामध्ये हे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतील, म्हणून त्यांनी त्याप्रमाणे काही ठराविक बँकांनाच अथॉराइज केलेलं आहे. सो दॅट शॅल टेक ऑल पेंडिंग अप्रूव्हल्स ऑन टाइम फ्रॉम द कॉम्पिटंट अथॉरिटीज, that he shall furnish such other documents as per requirement. The authority shall operationalize a web-based online system for submitting application for the registration of the project within a period of 1 year from the date of its establishment. हे ऍक्टच्या सुरुवातीच्या अगोदरच्या गोष्टी आहेत, ह्या ऑलरेडी इन प्रोसेस आहेत आणि त्या पद्धतीने प्रोसेस चालू झालेली आहे. बरोबर आहे. The on receipt of application, okay. Authority shall within a period of 30 days grant registration subject to the provisions of this act. सगळ्या गोष्टी ओके असतील तर त्यांना रजिस्ट्रेशन करून घेईल आणि त्यांना परवानगी देईल. याच्यामध्ये पुढचं पण दिलेलं आहे बघा, असं नाही व्हायला की अथॉरिटीलाच खूप राईट्स आहेत आणि बिल्डरला त्रास होईल. त्यांनी त्याच्यामध्ये पण दिलेलं आहे बघा. अशा लिगल गोष्टी खूप क्लिअर असतात. If authority fails to grant the registration or reject the application as the case may be, the project shall be deemed to have been registered and authority shall within a period of 7 days of its expiry of the same period of 30 days specified under the subsection provide a registration number and login ID and password to the promoter for accessing the website of the authority and create his web page to fill therein details of the proposed project. आता अशा प्रकारचे तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स येतात. हे जर अथॉरिटीने परमिशन दिली नाही तर किती दिवसामध्ये वेटिंग पिरियड दिलेला आहे. प्रोजेक्ट शॅल बी डीम्ड टू हॅव बीन रजिस्टर्ड अँड अथॉरिटी शॅल within period of 7 days of the expiry of the said period of the 30 days, म्हणजे 30 दिवस वाट बघायची आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला परमिशन ही बाय डिफॉल्ट मिळणार आहे. म्हणजे अथॉरिटीला सुद्धा बाइंडिंग केलेलं आहे की यू हॅव टू see the applications in time and give the we can say your opinion or the decision in time, so there will not be much waiting. The registration granted
ओके, पुढचे अजून काही महत्वाचे बघू. डिटेल मध्ये तुम्ही थोडं वाचू शकता, कंटेंट भरपूर आहे. देर आर अबाउट 37 पेजेस. This is related to registration. हे रजिस्ट्रेशन ऑफ रिअल एस्टेट एजंट हे सुद्धा एक आहे, बरोबर आहे. आज तुम्ही बघता बाहेर की एजंट थ्रू फ्लॅट्स वगैरे विकले जातात, तर त्यांची सुद्धा कोण एजंट आहे त्यांना सुद्धा ट्रेनिंग वगैरे दिलेलं आहे. म्हणजे कुठली चुकीची माहिती जाऊ नये किंवा त्या पद्धतीने कशा पद्धतीने ते प्रोजेक्टची माहिती देऊ शकतात लोकांना वगैरे, त्या पद्धतीने सुद्धा त्यांचा रेकॉर्ड हे गव्हर्नमेंटकडे असणार आहे. फंक्शन्स ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स, पुढचे फंक्शन्स रिअल इस्टेट एजंटचे फंक्शन दिलेले आहेत. त्यानंतर काय, फंक्शन्स अँड ड्युटीज ऑफ द प्रमोटर. हा, हे डिटेल सगळे त्याला अपडेट करायचे आहेत, बरोबर आहे. Then obligations of promoter regarding veracity of the advertisement of the or prospectus. No deposit or advance to be taken by the promoter without first entering into agreement for the sale. म्हणजे आपण कस्टमर बरोबर अग्रीमेंट केल्याशिवाय पैसे आपल्याला द्यायचे नाहीत. A promoter shall not accept some more than 10% of the cost of the apartment, plot, building, as the case may be, as an advance payment or an application fee from a person without first entering into written agreement for the sale with such a person and register the said agreement for sale under any law or time being in force. Okay. Adherence to the sanctioned plans and project specifications by the promoter. Adherence म्हणजे काय की आपण त्याला चिटकवून राहणं किंवा टिकून राहणं. त्या आपण एखादा शब्द दिला एखाद्याला की मी उद्या तुझ्या बरोबर येईल किंवा तुझं हे काम करेल किंवा तुला काही पैसे लागत त्या पद्धतीने देईल, तर आपण तो शब्द पाळतो, बरोबर आहे. अशा प्रकारे तो ऍधरन्स शब्द आहे की त्या पद्धतीने बिल्डरने तुम्हाला फ्लॅट दाखवताना पहिल्यांदा परमिशन देताना जो ड्रॉइंग दाखवलेला आहे ते इन बिटवीन बदलणार नाही, मध्येच काहीतरी त्यांनी चेंजेस केले लेआउट मध्ये वगैरे, असं होऊ नये. The proposed project shall be developed and completed by the promoter in accordance with the sanctioned plans, layout plans, specifications as approved by the competent authority. बरोबर आहे. त्या रिलेटेड अजून भरपूर गोष्टी दिलेल्या आहेत. बदल केला तर काय होईल, कसं असेल काय वगैरे ते थोडंसं तुम्ही बघा. ट्रान्सफर ऑफ प्रोजेक्ट टू दी थर्ड पार्टी, बऱ्याच गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत आणि अजून काही ज्या नवीन नवीन अडचणी जाणवतात त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट मधून येत असतात. ऑब्लिगेशन्स ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग इन्शुरन्स ऑफ द रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट, म्हणजे प्रोजेक्टचा पण इन्शुरन्स असावा वगैरे. ट्रान्सफर ऑफ द टायटल, रिटर्न ऑफ द अमाउंट अँड कॉम्पेन्सेशन. आता हे बघा, इफ द प्रमोटर फेल्स टू कम्प्लीट or is unable to give possession of the apartment or the plot or the building in accordance with the terms of the agreement of the for the sale as the case may be duly completed by the date specified therein. He is liable on demand to the allottees in case of allotment wishes to withdraw from the project, to return amount received by him in respect of the apartment plot with interest at such rate as may be prescribed in this behalf, including compensation in the manner as provided under this act. Clear cut दिलेलं असतं बघा. Allotee does not intend to withdraw from the project, he shall pay by the promoter interest for every month of delay till handing over of the possession. राइट्स अँड ड्युटीज ऑफ द अलॉटीज. आता राइट्स अँड ड्युटीज ऑफ द अलॉटीज हा सुद्धा महत्वाचा भाग आहे, बरोबर आहे. आता ह्या प्रोव्हिजन्स अंडर चॅप्टर 4 आहेत की अलॉटीने सुद्धा काय केलेलं पाहिजे की त्याने टाइमवर पैसे दिले पाहिजे वगैरे, हा महत्वाचा भाग आहे. The allotee shall be entitled to obtain the information relating to the sanction plan, layouts, plans, along with the specifications approved by the competent authority and such other information as provided in this act
or rules and regulations made thereunder or agreement for the sale signed with the promoter. The allotee shall be entitled to know stage-wise time schedule for the completion of the project. म्हणजे allotee बाजूने बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि त्याला पेमेंट पण टाइम वरती द्यावं लागेल. इथं बघा. The allotee shall be liable to pay interest at such rate as may be prescribed for delay in payment towards the any amount or charges to be paid to the subsection. बिल्डरला जे पैसे द्यायचे ते सुद्धा त्या वेळेत दिले पाहिजे. Establishment and incorporation of relation regulatory authority. Authority बद्दल आहे. Composition of the authority, qualification of the chairperson, members of the authority, terms of the office and chairperson, members, salary, allowances. हे authority बद्दल आहे. Administrative powers, removal of the chairpersons, restriction on the chairperson, members, officers and other employee authorities, meetings, vacancies, filing of the complaints with the authority, functions of the authority, powers, ओके. पुढचं सगळं अथॉरिटी रिलेटेड आहे. परंतु मेजर प्रोव्हिजन्स आपल्याला महत्वाचे आहेत. तुम्हाला जो डिस्क्रिप्टिव्ह टाइप ऑफ क्वेश्चन असेल त्यात तुम्हाला मेजर प्रोव्हिजन्स बघावे लागतील. काय त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, बिल्डरच्या साइडने बंधनकारक असणार किंवा कोणत्या कोणत्या गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत, ह्या सगळ्या मेजर प्रोव्हिजन्स आपल्याला महत्वाच्या आहेत. आणि एमपीएससी किंवा असिस्टंट टाउन प्लॅनर एक्झाम साठी वगैरे म्हटलं तर त्यातल्या मग बऱ्याच गोष्टी असतात. हे टाइम ड्युरेशन्स वगैरे किती दिवस दिलेले असतात वगैरे असे बरेच क्वेश्चन्स याच्यामध्ये तयार होऊ शकतात. त्यासाठी हा ऍक्ट पूर्णपणे डिटेल मध्ये प्रिपेअर करावा लागेल. पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3. तर एखाद्याने रजिस्ट्रेशन नाही केलं तर त्याला काय पनिशमेंट असेल. Finance account audit reports. ठीक आहे. बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस ऍक्ट लक्षात ठेवा. त्यात पुढे जाऊन तुम्हाला चॅप्टर्स, क्लॉज वगैरे थोडंसं लक्षात ठेवता आलं. त्याचे टाइम ड्युरेशन्स, पेनल्टीज, तर ह्या गोष्टी आपल्या दृष्टीने आता लागतील. बट इन डिटेल ऍक्ट जेवढा समजून घेता येईल तेवढा चांगला आहे. So we will move toward this website, MAHA-RERA, MAHA Online, main page. इथे दिलेलं आहे एजंट रजिस्ट्रेशन फॉर दी प्रोप्रायटरी. हे सगळे टॅब्स दिलेले आहेत, ते सगळे तुम्हाला याच्यामध्ये माहिती मिळेल. ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर, फॅसिलिटीज, डाउनलोड्स, ऍक्ट्सच्या कॉपीज आहेत. Complaint you can register. Then इथे तुम्हाला प्रोजेक्ट सुद्धा सर्च करता येतात, ते आपण बघूयात. रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स. ओके, त्या पद्धतीने तुम्ही सर्च करताना आपल्याला कसं बघायचं आहे की रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट तुम्ही वेगळ्या प्रकारे सर्च करू शकता. रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट एजंट्स. ओके, त्यातलं आपल्याला रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट बघायचे. रजिस्टर्ड प्रोजेक्टचं नेम, नेम प्रोजेक्टचं नाव माहित नसेल, प्रोजेक्टचं प्रमोटरचं नाव माहित नसेल, महारेरा प्रोजेक्ट एजंट रजिस्ट्रेशन नंबर हे माहित नसेल, तर त्याच्याऐवजी आपण दुसरा काय ऑप्शन आहे का बघू. स्टेट अँड युनियन टेरिटरीज, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट, पुणे, पिन कोड,
413 102 रेसिडेन्शियल सर्च आले. बारामतीतले एवढे प्रोजेक्ट इथं दिसत आहेत तुम्हाला, बरोबर. फ्यू ऑल प्रोजेक्ट्स ऑन द मॅप हा पण ऑप्शन तुम्हाला मिळतोय. आता या पर्टिक्युलरली प्रोजेक्टचं बघायचं म्हटलं, अभिमन्यू नगरी, अभिमन्यू ग्रुप, बरोबर आहे. फ्यू ऍप्लिकेशन, डाउनलोड ऍप्लिकेशन, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही इथं सर्व गोष्टी बघू शकता. हे अभिमन्यू ग्रुपचं प्रोजेक्ट असेल आपल्या कॉलेजच्या जवळपासच, त्याचे डिटेल्स थोडक्यात तिथे तुम्हाला दिसत आहेत. कोण आहेत ओनर, हे प्रोजेक्टचे डिटेल्स दिसत आहेत थोडे थोडे, बरोबर आहे सगळे. FSI डिटेल्स, त्या पद्धतीने डॉक्युमेंट सुद्धा इथं सगळे दिलेले आहेत, ते डॉक्युमेंट्स तुम्ही पाहू शकता. किंवा आपण दुसरा पाहूया, एक मुक्ती नक्षत्र. आपल्या तारांगण नक्षत्र गार्डनच्या पाठीमागे हा प्रोजेक्ट आहे, बरोबर आहे. त्याचे डिटेल्स सगळे दिलेले आहेत. कॉपी ऑफ लेआउट, फ्यू सर्टिफिकेट. दिस इज MAHARERA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मुक्ती टाउनशिप. ओके, अशा भरपूर डिटेल्स तुम्हाला इथं ऑलरेडी अवेलेबल आहेत, की जिथं तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही वेबसाईटवरून माहिती घेऊ शकता, बघू शकता, आणि त्याप्रमाणे अंदाज घेऊ शकता. ते लोकेशन दिलेलं आहे, बरोबर आहे प्रोजेक्ट. Okay, you will get Google Map location. त्याच पद्धतीने असे भरपूर प्रोजेक्ट आहेत बघा, की जे आपल्या परिसरात आहेत. ते नवीन, जे नवीन आहेत त्यातलं एखादा बघूया आपण. शिंदे ग्रीन्स, काही डॉक्युमेंट अजून अपलोड नसतील, बट यू हॅव टू कन्फर्म इट. So you will get all the details with the pin code also. इथे त्यांनी view all projects on the map म्हटलेलं आहे, ते पण आपण बघू शकतो. And in the assignment, I have given you the task to download details of some of the projects in the vicinity of your residence or college, and you have to add the details in your submission file. Due to some internet problem or website problem, we know there is difficulty in loading the site. Here you can see Baramati. These projects are registered. Okay.
Okay, so by clicking the respective projects, you will be able to get the details of project. Silver Oak Villas. So this project is by Deepak Kate Builders, Kasba. Okay. This is a row house project. See here, all the details has been uploaded. Okay, you can download the details of this project and add in the file, but we expect that you are going through the details of the many projects and accordingly you are adding different project details, or you are finding the details at your own and not only you are adding the printout of the same projects. Copy of approved layout. See here, the approved layout is already available here. So this is the benefit that we are getting details which are easily accessible. Otherwise, you may not get these details unless you ask. So this is the, we can say, good platform. Okay, with this, we will stop here for today.